There is still discussion going on about whether I should post it in public or not. Mm, where is my charcoal soft? Just a second. I'll have to look for my charcoal soft. Just a second. I've taken it out for some other class and I'm just looking for it to see where I have put it. Okay, we know the difference between charcoal and graphite, right? We all of us know the difference between charcoal and graphite. Uh, both of them are carbon. As an element, both of them are carbon. Charcoal is lightly burnt wood. Hmm? Lightly burnt wood. It is charcoal pencil is powdered and a little bit of gum is added to the powder and made into lead. Huh? That is what charcoal pencil is. Okay. And I think I'm going to use medium because I'm not able to find the. There are three different kinds in a set. Huh? One is hard, one is medium, and the third is soft. My soft is missing. Okay, so I think I'll have to use my medium and do this drawing. Let me see how it reacts. This is hard. Today is the 23rd. Let me see what the. Sir. Yeah. சார் நம்ம இப்போ டிரா பண்றது எதுல சார் டிரா பண்ணணும்? A4 ஷீட்ஸ்ல டிரா பண்ணி சப்மிட் பண்ணணுமா இல்லனா வந்து நோட்புக்ல அதான் நோட்புக்ல இருந்து A3 A4 நான் A3 I am using A3 நம்ம நோட் வச்சிருக்கோம்ல சார் அதுலயே டிரா பண்ணிக்கலாமா? We can draw in that and if we want to submit this we can submit this in I take the paper out and put it in the clear file and submit. Yeah, that's what we are planning to do. Watercolor, all the works. Now we just have to submit 6 compulsorily. Rest of it we are going to show the external examiner. If you can give me a minute, I'll just get my. I can be talking, but I'll just be back in a minute. I have to look for my soft pencil. It's not dark enough. I can use this lumograph, but this is also charcoal, all right? But this has wax in it. This doesn't have wax. Pure charcoal doesn't have wax. Huh? I'll be back in a minute. Just give me a minute.
Uh, okay, so I got the pencil. I got it from a different set. Okay, so I'm going to show you a full set of charcoal materials. Okay, there are some materials that I would ask you not to use, but most of the things are very useful. Let me just pull my notebook to position. Okay. Uh, okay. So we know our. I'll show you this set. We know our charcoal pencil. All of us have a charcoal pencil. This is pastel pencil. Okay, there is white and three different browns. Okay, this we don't use. We just throw it out. Okay, okay. We don't use it because it's of uh, not a sensible uh, material. Okay, so this, as you can see, is a tree branch, a small stick which has been burnt. We know how they make charcoal, right? They don't burn it completely. They dig a hole, dig a small pit, say 4 feet, 3 feet, 4 feet, put a lot of same kind of wood, thin branch, thick branch, so on and so forth, and burn it. Okay, so when they start burning it, the fire starts going all over and everything catches fire. Once that is done, they cover it with several layers of hay so that it will keep burning till all the wood is burnt. And then cover it with mud. Okay, and there'll be a small hole on one side because without oxygen the fire won't burn, right? And a hole on the other side for the carbon dioxide to release. So once that is going on, when all the wood is burnt, the the smoke starts getting reduced. Then they will cover both the sides and let the fire extinguish. And once, say, like after 2 days or maybe one day, they'll pour water on top, depending on what kind of wood that is, and you get charcoal. Okay. So this is charcoal. This is very light, actually burnt stick. Let me just show you smaller sticks. Can you see this? These are smaller sticks. So what do they do? These sticks make marking like that. Okay. The big stick also will make a very similar kind of marking like that. Okay. So it's very soft, as you can see. Then what they do is they crush the charcoal. Okay. They crush the charcoal and make it into a stick like this. This is soft charcoal, as you can see. It is written soft. Here it is written hard. Okay. And I'll keep this here. Usually cover it well preserved, or the whole thing will become, whole place will become dirty. Yeah. So it is covered and kept. Okay, and this is also covered and kept. And this is our regular graphite. Graphite is also charcoal, but this has gone under the ground, like earthquake or something like that, and the full trees go down several hundred feet. Now, maybe say whatever, like what's the maximum higher depth that it can go to. And it is covered, the heat from the center of the earth burns the wood, but there is so much pressure and so little oxygen, it crystallizes. It becomes carbon, but it crystallizes. So this is crystal. Now I've spoken about this.
This is woodless graphite pencil, right? We know that. It is written there. Woodless graphite, as you can see. Woodless graphite 2B, as you can see. Okay. And this is woodless charcoal, hard. This is woodless charcoal, hard. There were other sticks here. And the eraser that we use for this is known as a kneaded eraser, knead, K-N-E-A-D. Okay. You can write it down from the recording. So this is the kneaded eraser. Okay. The smaller one was inside this. The bigger one I had bought separately. So this is known as net gum art eraser. Okay, so kneaded eraser. Kneaded eraser is when you press this, it goes like that. Can you see? It goes like that. With that, you can erase. You don't rub, you press and take the charcoal out. Now we don't use kneaded eraser because this has a little bit of oil. It sticks to the paper occasionally. And so I don't prefer this, but there are some very good quality erasers nowadays, which actually erase anything and everything. Like something like this, the Momate, so on and so forth. This is also a very good thing. Mares. Okay. From this, I'm going to take the charcoal. I'm going to take the charcoal pencil. I can do with the stick also. I will do with the stick also. To show you, I'll do with the small actual uncrushed charcoal. So, yes, please. Sir, இப்போ நீடபிள் எரேசருக்கு அடுத்து ஒரு எரேசர் காமிச்சீங்களா சார், எல்லோ கலர்ல, அது என்ன எரேசர் சார்? ரெகுலர் எரேசர் நம்ம 1 minute இந்த காட்டுறேன் பாரு. பட் அது எல்லாமே சார்கோல், நீடபிள் எரேசர் மாதிரி இதுவும் சார்கோலும் எரேஸ் நீடட் எரேசர், KNEADED. இது சார்கோலுக்கு ஸ்பெஷல் கிடையாது என்னமா? இல்ல, இது சார்கோலுக்கு ஸ்பெஷல் கிடையாது இப்ப நீங்க காமிக்கிறது. ஆமா, நீடபிள் கிடையாது, நீடட். ஓகே, சரியா? இது வந்து ஆர்டிஸ்ட் எரேசர்ஸ். இது சார்கோலுக்குன்னு ஸ்பெஷல் கிடையாது. ஓகே. ஆனால் இந்த எரேசர் வந்து நல்ல வேலை பாக்குது அப்படின்னு சொல்றேன் நான். சரியா? இந்த இடத்துல இன்னொரு எரேசர் இருந்துச்சு, அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே, வேற இட் வென்ட். சரி, இப்ப நான் இந்த எரேசர்ஸ் யூஸ் பண்றேன். ஆனா ஜென்ரலா வந்து நான் சார்கோல்ல வந்து எரேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரைக்கும் போக மாட்டேன். ஏன்னா அது சார்கோல் வந்து பேப்பரை கொஞ்சம் லேசா ஸ்கிராச் பண்ணும். அப்ப அதனால கம்ப்ளீட்டா எரேஸ் பண்றதுன்றது முடியாது. So we try not to erase. Okay. Okay. Now I'm going to sharpen it. Generally, we don't sharpen a charcoal pencil in a pencil screw. We call this a pencil screw. No, sharpener. They call this a pencil screw. We don't use a pencil screw to sharpen a charcoal pencil because the charcoal pencil lead is so fragile, it will break to pieces. Okay, I don't know if this is also breaking to pieces, not yet. Okay, so I just wanted to get it like that. So all of you have the picture with you, right? All of you have the picture. I have made it into black and white. I got a color picture and I made it into black and white. Okay. Okay. Now I'm going to open the picture. Have it in one corner. Okay. என்ன பிள்ளை வேணும்? எவ்வளவு? 1 minute. The family time is all. இந்த பிள்ளை 40 இருக்கு. அன்னைக்கும் காசு கொடுக்கணுமா? அன்னைக்கும் என்னமோ சொல்ல வந்த காசு. ஓகே. So
What we are going to do is, see, we are doing this candle thing, uh, which can be manipulated, right? Which can be manipulated. See, a little bit of charcoal has fallen here, I think. See, can you see that dot? I'm sorry. I am sorry. The recording was not on. Okay. Can you see? Can you see a small dot out here? No, I don't think you can. It goes off, actually, to a certain extent. But if you do it too much, it doesn't go off. DFA 15, right? Okay. As usual, as we always do, we do the background shading as diagonal lines. Okay, and we don't rub. This stump that they have given, this is called a stump. This is a rolled paper. Actually, paper has been very carefully, it's known as stump, no? Paper stump. 8 mm, various thickness, like pencil, they make this. There's a big industry, but it is such a stupid thing to be using stump. Okay, there are people, very big people who use stump. So if I say they are fools, well, they'll call me a fool. But it is foolish to be using a stump. The paper gets spoiled. Nobody is going to be talking about that. Okay. Now, how do we do that? We always see if we want to have it in the center or we want to move it slightly out. We'll have it in the center like this. Okay. We'll try to make it into a square. Okay. Leave some white paper out here. We'll make it into a square, but we'll get the candle slightly to the left, because the candle, the melted candle, not the molten candle, melting candle, is slightly up at the left. Okay. So this is the center. So we'll bring it slightly to the left. That will be the top. Okay. Halfway through is, no, so, and we will stop it here. Okay. And we'll stop it here. Approximately, if we say, that will be, we will, okay, we'll just see. That much and that much. Okay. So if we keep it that much and that much, so that will be the center. Okay. And approximately, I don't measure, if you have noticed. I do it approximately, but I'm just showing you, if we need to measure, this is the way we measure. Okay, that will be the center naturally. If that is the angle, then that is the center, and we have taken it slightly to the left. Okay, that is halfway through mark. The flame is coming here like that. சார் இப்போ நீங்க வரையறது நார்மல் பென்சிலா சார்? இல்லமா, normal pencil. See, as like with watercolor, you can use a HB pencil for drawing. Okay, that we know, right? For gouache is also watercolor. Okay, for gouache we can use. Can you switch off your mic? Okay. For gouache we can do a regular pencil drawing before we start painting. But for any other medium, we don't use pencil drawing. We use the medium that we are going to be using for the final drawing.
Okay, that is what we use. Meaning, if we are going to be using, say, acrylic, we will start with acrylic. Okay, take a brush and do the drawing with. I'm drawing and talking. Okay. Okay. Huh? And here also, no, if it is pastel, we draw with pastel. Ramachandran sir took classes last week, did he? No, I think he took for இல்ல some சார் other இல்ல class. சார் இல்ல வேற இன்னொரு ஒரு கிளாஸ்க்கு எடுத்தார் நினைக்கிறேன். Anyway, so he used he did a pencil drawing, but he used graphite pencil, and he said, I shouldn't be doing this, but I'm doing this because of some complication in the drawing or something like that. And he said, I used it, but I told them a reason why I'm doing it. Okay. But even then, I would say that you should not do it. Yes? Yeah. Yarpa. Okay, so okay, that's like that, huh? And there is a little bit of light shaded here. The drawing goes like that. Okay. I have told you several times why we are not supposed to I have told you, right? Why we don't use pencil drawing. சொல்லுங்க தம்பி. போயிட்டு வாங்களேன். The paper, yeah, it's an expensive paper. And like I've spoken the same thing before. It's an expensive paper, and it is not easy. One paper is 10 rupees or something like that. It comes to more than that, maybe 11 rupees, 12 rupees like that. Okay, and what is the fun in covering the paper completely? See, in watercolor, when we do just a second. When we do pencil drawing, the watercolor doesn't cover the paper completely. It colors the paper, right? There is a tint on the paper. That is what happens. And the pencil drawing is drawn so lightly that it doesn't disturb the paper. It doesn't disturb the paper, it doesn't disturb the watercolor, so on. So, okay, so that is the drawing. That is all is the drawing. Now, what happens is, we are going to darken this place, right? So we are going to start from here. We start from if you're a right-hander, you start from, we have taken it to the right. Okay, we'll keep it there. We have taken it to the left, not the right. We're taking it to the left. We'll bring it up to that, okay? Okay.
If you're a right-hander, you start from the left so that when you come to this area, when you want to do a detail and all, you might have to keep your hand down. Now, even if you keep your hand completely clean, I'm going to be keeping my hand very clean. Still, actually, when we do pastel work or charcoal pencil work, there are different kinds of pastels. We know that, right? Pastel sticks, hard pastel, soft pastel, extra soft, medium, and there is a pastel pencil. So we can use the same kind of medium but in a different thickness. Okay, so this is a charcoal stick, woodless charcoal stick. Okay, but this is hard, but it gives a very good black. Okay, but the paper is going to be slightly damaged, I think. Huh? You can use sticks like that, or you can go to this. But you will not go to another medium which is graphite. You should not go to graphite. You should not go to lumograph, and you will not rub. You will not rub because you're my students. Huh? Otherwise, there are people who recommend rubbing. They say you have to rub. Some very beautiful artworks are made with rubbing. But if you see the paper, it won't be as beautiful as a drawn paper like this. No matter how dark you get it, a drawn paper will be much better than a rubbed paper. Okay, so this is hard. So I'm going to come into hard. Huh? It looks as if I'm going up and down like that. Hmm? It looks as if I'm going, let me show in another paper. It looks as if I'm going, wait just a minute. It looks as if I'm going down and up and down, right? I'm not doing that. I am doing that from up to down. Sometimes I have to go from down to up. I might go like that. Okay. But I don't do a repeat unless there is a necessity to do a repeat. If the drawing is asking for a return stroke, then I might do the return stroke. Otherwise, I won't do the return stroke. Okay. So when I want a sharp line, very sharp line, see this tip is sharp, right? Are you people there listening? Hope you are listening. Okay. Yes. Okay. I go to that. As I draw, now this part is hard, sharp. Can you see that? That part is sharp. Can you see? I will use that part if I want a sharp line there. Now I don't want a sharp line, so I won't use any of those sharp edges. I'll just keep going like that, okay? Do you remember how we did the circle when we were doing light and shade exercise? Do you remember how we did the circle? We gave it a light, medium, and dark strokes, right? ஞாபகம் இருக்காமா? லைட் மீடியம் டார்க் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுத்து தான் அந்த நம்ம அந்த சர்க்கிள் செஞ்சோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் we will give light, medium, dark strokes and get the
ஒயிட்டஸ்டா இருக்கிறத விட்டுறேன். இப்ப அந்த ஒரு சின்ன கோடு உள்ள போயிருக்கு இல்லையா, அந்த சின்ன கோடு உள்ள போயிருச்சு. Let me just do this. My strokes are getting sort of steadied. So let me do this first, and then I will use the needed eraser. I'll use an ordinary eraser and show you the difference. Okay, let me use a charcoal pencil itself, like, because you people are not going to. I just wanted to show you like other materials also can be used. Okay, so there are patches. As you can see, there are patches out here. If you want to fill up the patch, you just fill that up very carefully. Okay. When I was in college, doing my graduation, doing my post-graduation and so on and so forth, I used to be doing a lot of charcoal work. So I used to be having, say, 5, 6 sets of charcoal pencils. See, I'm changing, I'm doing diagonal lines. Okay. So I'm quickly changing topic every now and then. You'll have to be very carefully following me. See, when it is diagonal line, it means that you are doing light and shade. Okay. So if we have that as a language, as a vocabulary, let's check if my hand is clean. I changed the angle of the strokes slightly to make the whites disappear to a very great extent. Okay. சார் இதுலயே வந்து ஹார்டு சாஃப்ட்ன்ட்டு இருக்குல்ல சார், அதுல எது சார் யூஸ் பண்ணணும்? சாஃப்ட் தான்மா யூஸ்வலா. அதாவது ஹார்ட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றதுன்னா, ஹார்ட் வந்து டிராயிங் போடுறதுக்காக யூஸ் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் வந்து ஏன்னா லைட்டா வரணும் இல்லையா, நமக்கு டிராயிங் முதல் டிராயிங் லைட்டா வரணும். we have to have it very light so that we can very easily correct it. Okay, so that for that we use hard pencil, and then we go for medium. Okay, but if you're an expert, naturally you can go to the medium and soft. Or when you're very sure of what you're doing, like, okay, I don't have to go to medium or soft, I can go to medium or hard, I can go to soft right away, hence you can go to soft. So it depends upon. If see, drawing with HB and then going to AS 2B and then going to 4B and then going to 8B is necessary when you're not very sure about how your result is going to be, right? When you're very sure that your result is going to be very good, you will go to 8B straight, right? Or 6B straight. Maybe have the 8B for very dark areas, isn't it?
ரைட்? நான் சொல்றது சரிதானா? அப்படிதான் செய்வோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து ஹார்ட்ல டிராயிங் போட்டுட்டு சாஃப்ட் மீடியம்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு லைட் அண்ட் ஷேடு காட்டிட்டு நல்ல டார்க் ஷேடுக்கு சாஃப்ட்டுக்கு போகலாம். நான் இப்போ வந்து எடுத்ததுமே நான் வந்து சாஃப்டை வச்சு தான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். சரி. இப்போ வந்து சார் சொல்லுங்க. சரி, இப்போ ஹார்ட்லயே டிரா பண்ணா கூட தப்பா வரைஞ்சிட்டோம், எதுவாவது மாத்தி வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி சார் எரேஸ் பண்ண முடியும்? ஏன்னா அதான் நான் செஞ்சு காட்டுறேன்றேன். ஓகே ஓகே செஞ்சு காட்டுறேன். இப்ப இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள வந்திருக்கு இல்லையா? ஓகே சார் ஓகே. அதெல்லாம் வந்து எடுத்து காட்டுறேன் நான். ஓகே சார். இப்ப ராஜா கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பிரிட்ஜ் எக்ஸாம் மாத்திரம் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள், பிரிட்ஜ் எக்ஸாம் மாத்திரம் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் ஆன்லைன்ல தானே எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவாங்கன்னா, ஆமா, ஆன்லைன்ல தான் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஆன்லைன்ல தான் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் த நம்பர் ஆஃப் சப்மிஷன்ஸ் வந்து அதே தான். சரியா? இப்ப யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் சார் ஒரே நிமிஷம், சாரி சார். சார் இந்த சப்மிஷன்ல மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு சார். அத மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா என்ன சப்மிட் பண்ணும் எக்ஸாம் அதான் எக்ஸாக்ட் அதான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார், எக்ஸாக்ட் அதான் பேசிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க. இன்னொரு விஷயம், see, please listen to this carefully. One, and another thing that I want to tell you is this will be recorded in with the video, right? So you can go back to my recording and find out what I said instead of asking me. இல்ல, I don't mind you asking me. அதுல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஏன் வந்து என்கிட்ட திரும்ப don't ask me again and again, don't ask anybody again and again for that matter, because we might be discussing, there are different courses and there are different batches, right? 12th batch, we'd be giving a certain instruction because for them the classes would have happened in a certain way. Okay? So I would have been explaining 12th batch as to what to do. Okay, and suddenly you ask a question. I just come from there. Suppose, I'm just saying suppose. I come from there and you ask me what to do. I'll remember what I told them, right? இல்லையா? எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் இருக்கும். அப்ப வந்து I will talk about that. அவங்களுக்கு சொன்னது உங்களுக்கு சொல்லுவேன், but the instruction that I gave you would be different. That is what Bridge Academy will tell you. Shweta will tell you. But now I'll be telling something else because I am telling you what I told 12th batch. Do you understand what I'm talking about? So we have spoken about this before, but I'm going to be talking about this again. I don't mind. But please go and check what I am saying in the recording. Please go and check what the instruction is. Okay? So you won't be confused. And nobody will be confused. Shweta will be confused. And Shweta will ask me, sir, did you tell the 15th batch this? I will say, I don't know. No, you can very easily say, oh, you can't remember what you told your students. No, I can't. I can't remember because I'm teaching about 10 different kinds of people. Okay, and the reason why I am
இந்த இடம் எப்படி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? ஒரு 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 அந்த அந்த லுக்கே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இல்லையா? ஸோ ஸோ பட் ஸ்டில் the paper is showing through. But if you rub, the paper will not show through. That's the problem. That's the reason why we say do not. That's the reason why we say do not rub. Okay, so I'll take a kneaded eraser. I'll take this. I'll show you how to take that kneaded eraser and take that off. I am keeping it airtight. I'm keeping it in zip bag so that the kneaded eraser doesn't become dry. Okay, so how you can take out is it comes out like that. Are you watching me? It comes out like that. Okay, so you knead it. Kneading is pressing, squeezing, and getting it into a shape. Okay, so I'm doing that and I'm keeping it on that and I'm pressing and I'm taking it out. Okay, I'm pressing and I'm taking it out, as you can see. And I rub a little bit. I am pressing and taking it out. இது என்ன ஆகும்? இது வந்து எவ்வளவு when it becomes very black, you throw it out. Okay, now today I'll put it back into the bunch in a corner, but I'll generally throw it back. ராஜா இருக்கீங்களா நீங்க இன்னைக்கு? ராஜா இல்லையா? ராஜா இல்ல. அங்க ராஜா ராஜா இல்லையா? எந்த குரூப் கிடையாது ராஜா? சார் நம்ம 17 அவரு. பால்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சார். அவர் Or okay. Now, who asked me about the submission for யார் கேட்டது இது? Hello, sir. Yes, please. So it's me, Rajpal, who asked about the bridge examination part. Okay, fine. So you're there. So, what you have to do is note down what I'm saying, or you can wait till the class is over and go to the recording and note down what I'm saying, so that it stays with you. Okay, so now this is done. I'll just keep it in and put it back into my zip pouch. Okay, put it back into my zip pouch and lock it. Okay. I will also show you that after this can be erased like this. See, can you see how it erases? But there will be a small sponge. That's a problem. Don't rub with your hand. Take a soft, flat brush. That is my soft, flat brush. Okay, take a soft, flat brush and push away the dust. Okay, if you push away with your hand, you know what will happen, right? Okay.
watercolor just like we do any other painting like acrylic or oil. We have to slowly build this. Huh? We can't be in a hurry. And from left top to right down. Okay. Now I'm going to sharpen this, but I'm not going to use a sharpener. I'm going to use a cutter blade. Okay. சார் ஒரே ஆர்ட்லயே டிஃபரண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி காட்டுறீங்களா சார்? அப்படியா சார்? இல்லையம்மா, எங்கம்மா? இல்ல இப்ப ஏதோ மாத்துறேன்னு சொன்னீங்களே சார், இல்லையா சார்? என்ன? இல்ல வேற. இத நான் ஓகே சார். நான் இதுல ஷார்பன் பண்ணாம இதுல ஷார்பன் பண்ணேன்னா நிறைய இது லெட் வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? ஓகே சார். ஓகே. அதனால நைஃப வச்சு நான் ஷார்பன் பண்ண போறேன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு பென்சில் வச்சு தான் ஃபுல் ஆர்ட்டும் முடிக்கிறீங்க அப்படிதானே சார்? ஒரு பென்சில் வச்சு முடிக்கலாம், 3 பென்சில் வச்சு முடிக்கலாம். இது மீடியம் சாஃப்ட் ஹார்ட். சரியா? ஓகே. சரியா? இப்ப இன்னும் ஆமா, எங்க எது டார்க்கா வேணும் எங்க லைட்டா வேணும்ன்றத வச்சு அது செய்யறோம். சரி, இது ஹார்டு. இப்ப நான் எங்க என்னுடைய சாஃப்ட் எங்க வச்சேன்னு சொல். இது வந்து சார்கோல் ஸ்டிக், சார்கோல் கம்ப்ரெஸ்ட் ஸ்டிக்னு சொல்லுவோம். இத சாஃப்ட் அது யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி சார்கோல் ஆக்சுவல் கறிக்கட்டைன்னா லைக் burnt wood, you can use that. This gives a very soft silky feeling. But the thing is, this will fall down very easily. This doesn't have gum. Yeah. This doesn't have gum, so this will fall down very easily. So, but you cannot use graphite, you cannot use wax pencil, you have to use only dry charcoal pencil. இங்க பாருங்க பவுடர் அப்படியே கீழே விழுகுது பாரு. So that's why when we are going to be using this, probably you will use with a board standing up like that, not like this. Okay. Now I'm going to sharpen this. I'm going to sharpen it in a different place. இதில் ஷார்பன் பண்ணி காட்டுறேன்னா இப்படி வச்சுட்டு தான் ஷார்பன் பண்றேன். ஏன்னா அந்த அந்த லெட் வந்து இது this is okay. This is not one of the most expensive pencils. Some of my charcoal pencils, one pencil would be about 300 rupees or so. There is a thing called the Royal. Royal, Sovereign, Crown, all these are English made pencils, made in England. Not because they are made in England, but they are done so very carefully. Very, 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 very soft gum, certain percentage. The charcoal powder is very soft, very even. It don't scratch. Charcoal pencil will suddenly scratch. The paper will get damaged. There are artists who use the scratching also. Like if there's a scratch, they will use that scratching area to get a certain effect. So those are all experts. Like when we do, okay, see, I have done this. Now I'll have to be very careful when I'm drawing because the lead will break. Okay, so I can't press too much. So when I can't press too much, I'll go in for extra soft charcoal stick. Okay. Now I'm going to come in slightly.
கையை இப்படி பிடிச்சுக்கிறேன், சப்போர்ட்டுக்காக கையை இப்படி பிடிச்சுக்கிறேன். இப்ப மேலையும் கீழையும் போறேன். ஏன் மேலையும் கீழையும் போறேன் அப்படின்னா, எனக்கு இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காவே வேண்டியிருக்கு. ஒரு டிராயிங் போட்ட அளவுக்கு எனக்கு வேண்டியிருக்கு. லேஸ் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்றோம். 45 டிகிரிஸ்ல போயிட்டு இருந்தது லேஸ் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்றோம். இப்ப இந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கவர் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டிக் எடுப்பேன், அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஸ்டிக் எடுப்பேன். இது வேற வேற மீடியம் கிடையாது, அதே மீடியம் தான், சைஸ் வேற சைஸா இருக்கு. என்னுடைய யூடியூப் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு காக்கா ஒண்ணு வரைஞ்சது ஒன்று இருக்கும் அங்க, அதை போய் பாருங்க. சரியா? 2 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், காக்கா வரைஞ்சது 2 வீடியோ இருக்கும். ஒண்ணு வந்து ஆமா ஒரு ஒரு இல்ல 2 வீடியோவா ஒரு வீடியோ எக்ஸிபிஷன்ல அங்க வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்த்திருக்கலாம். அங்க ஒரு காக்கா ஒண்ணு வரைஞ்சேன் நான். பேக்ரவுண்ட் பிளாக்கா இருக்கு. பேனால வந்து சப்போஸ் we are drawing with pen and ink or ink and brush and ink wash, and there is a dark area, we don't just pull it off with black. Take a big brush, put black. We slowly cover that area so that there is a texture there which gives the whole picture a certain quality of realism, a background, certain kind of background that goes like this. Okay, so that's one reason why we okay. People should be able to see that it is not randomly done. It is very carefully done.
It is very carefully done. Okay, so that part is done well, right? See how careful we have to be. Huh? Now I'm going to go to this area and then come down very carefully. White will be there only right at the top. Anywhere else it will be a light gray, a very light gray, never a white. Get my point? So you have to be very careful that you don't get a white here. Sometimes it looks like a white, but it is not a white. So you make it gray. So you make it gray. சார் சப்மிஷனை பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே. Yes, ma. Okay. See, அதுக்கு தான் சண்முக பிரியா வேணுன்றது. விஷயத்துக்கு வாங்க சார், என்னத்தோ பேசிட்டு இருந்தீங்க. சரி, நமக்கு வந்து என்னென்ன whatever we have done, okay, we will bring to the examination hall. Okay, everything, our drawing notebook, our extra watercolors that we did, our trial watercolors, good, bad, ugly, because the examiner will want to see that if you have been doing it on a regular basis. Okay, so how to show that? Only by showing our trial works. This is what we tried in the first watercolor, and this is my final watercolor, so I have come to this quality. Okay, to show that, we will have to show all our works, right? So we bring all the works, but what we will show is, okay, this is what is important. 6 works. Okay, now I'll tell you the subject. Okay, there will be a theory submission of a stick file. Okay, we made a stick file, right?
of our theory. Remember, we wrote down the theory part, right? So the theory submission will be 1. What do we have in the theory? Principles and elements of design. And if we have made any theory part for our watercolor, no, it's not necessary. So don't tell me, oh, you didn't ask us to do that. No, I'm just telling you, if at all. Now, some people have this habit of writing down all the theory talk that we have. Okay. So if you have a theory for any other subject apart from, so perspective and all we talk about, there is theory there, right? But we don't write that as theory. We just do a drawing. But objects of the same size seem to become smaller as they recede from us is a theory. It's a theory, isn't it? So if you have notes for that, all those notes you can have in a stick file and submit. Okay, that will be one submission. Okay, keep watching what I'm doing. Huh? And principles and elements of design is done. The next subject would be 1 light and shade. Okay, 1 light and shade. 1 light and shade. What is the medium? We won't talk about the medium now. I'll talk about the medium later. Okay, so 1 light and shade, 1 perspective. Okay, so 1 perspective, we are showing only 1 perspective, then you will want to show a very good perspective drawing. Okay, so whatever you think is your good perspective drawing, you can show that. Okay, so 1 perspective drawing, 1 light and shade you have done, you have shown. Let me concentrate on this a little bit before I go to some other place. Okay, and one theory, 1 light and shade, 1 perspective, 1 portrait, 1 still life, 1 landscape. Okay, apart from this, the theory is completely separate. Apart from this, 1 graphic work, 6. Okay, 6 plus 1. Theory is separate, 6 plus 1. Do we get this? Okay, now, you can do charcoal, sorry, not charcoal. Charcoal is not needed for submission, but graphite pencil is needed for submission. Okay, graphite pencil 1.
My concentration is shifting from here to there. So my talk is also stopping, but I can't help. Huh? Color pencil, one work. Okay. One watercolor. So what are we talking about? One graphite pencil, one color pencil, one watercolor, one oil color. Okay. And if you want to do anything else, that can be a special one. Okay. Graphite would be completely separate, right? Graphite would be, graphics would be completely separate. Do we understand this? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா என்னன்னு என்ன சொன்னேன்னு சொல்ல முடியுமா? சார் நான் சொல்லிட்டேங்க சார். சரியம்மா. மொத்தம் 6 சப்மிட் பண்ணுங்க சார். ஒன்னு வந்து இந்த நம்ம பாண்ட் பேப்பர்ல ஷீட்ல வந்து தியரி எல்லாம் எழுதி வச்சது எல்லாமே சப்மிட் பண்ண ஸ்டிக் ஃபைல்ல போட்டு. அப்புறமேட்டு நம்ம வந்துட்டு லைட் அண்ட் ஷேடுக்கு ஒரு டிராயிங் வரையணும், பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு ஒரு டிராயிங் வரையணும், ஸ்டில் லைஃப் ஒரு டிராயிங் வரையணும், அப்புறமேட்டு போர்ட்ரைட் ஒன்னு வரையணும், லேண்ட்ஸ்கேப் ஒன்னு வரையணும். சோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எந்த மீடியத்துல வேணா ஒன்னு சப்மிட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ஆனா இந்த 4 மீடியமும் அதுல யூஸ் பண்ணிருக்கணும். பென்சில் ஒன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கணும், கலர் பென்சில் ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்ணிருக்கணும், ஆயில் வந்து ஆயில்ல ஒன்னாவது சப்மிட் பண்ணணும், வாட்டர் கலர்ல ஒன்னாவது சப்மிட் பண்ணிருக்கணும். ஆமா 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 எக்ஸாக்ட். அவ்வளவுதானே சார்? சார் இப்ப நீங்க வந்து ஆயில்லயே நீங்க 3 பண்ணிருக்கீங்க, அப்ப நம்ம 3ஐயும் சப்மிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆயில்ல ஏதாவது ஒன்னு வரைஞ்சு வச்சா கூட ஓகே தான். ஒன்னு வரைஞ்சு வச்சா கூட ஓகே தான். பட் the advantage of bringing as many, suppose you have done 2 very well, one you don't want to show, you don't have to show. Okay, if you don't want to show, you don't have to show. But what I would suggest is, if you have done 2, one is very good, you're showing this is my oil work. Okay, the other is not so good, but you can show that also. Okay, and say this was my first oil work, so it's not as good, I don't want to submit that. You can show. Okay, bring your drawing notebook for the examination. Don't say I don't have my classwork notebook. Bring your A3 and A4 notebook and all the good, bad, ugly watercolors that you do. Do you understand what I'm talking about? Sir. சொல்லமா. So portraitலாம் வந்து சாரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம டிரா பண்ணோம்ல சார், பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாமே வந்து A3 ல வரைஞ்சிருக்கோம் சார். அது அப்படியே நோட்லயே இருக்கலாமா இல்லனா ஃபைல்ல சப்மிட் பண்ணனுமா சார்? அதாவது ஒரே ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்திரம் சப்மிட் இன் ஃபைல். மத்ததெல்லாம் நோட்லயே இருக்கலாம்ல சார்? மத்ததெல்லாம் நோட்லயே இருக்கலாம். அதாவது ஒன்லி சொல்லுமா. A4லயும் டிரா பண்ணிருக்கேன் சார், நானு A3லயும் பண்ணிருக்கேன். A4ல வந்து நம்ம கிளாஸ்ல பண்ணது பண்ணிருக்கேன் சார். அது இல்லாம நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் போதே நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இதெல்லாம் டிரா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா, அத வந்து A3ல வந்து பெருசா பண்ணிருக்கோம் சார். சோ இப்போ எது வந்து சரி இப்ப எதை உங்களுக்கு காட்டணும்னு தோணுதோ அதை காட்டுங்கன்றேன். அதாவது அதை வந்து வெளியே எடுத்து 6 ஒர்க்கு வெளியே எடுத்து அத வந்து இப்ப ஆயில் பெயிண்டிங் வந்து தனியா கேன்வாஸ் தான் காட்டுறீங்க இல்லையா? ஆமா சார். வாட்டர் கலர்லாம் தனி பேப்பர்ல இருக்கும், அதை வந்து ஒரு A3 ஸ்டிக் ஃபைல்ல எடுத்து வச்சிடலாம். Isn't it? You can keep it in a stick file. 6 works, or if you want to show 7 works, that's why we have a A3 file. A3 file can become your lifetime portfolio. That is the basic idea, because this quality is something that very few people will have. When you go to the industry, you will see that your
works are much better than other people's works. சரியா? இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க வெளியில போறப்பதான் அது தெரியும். ஓகே, எனிவே, instead of just 6, you can show 7 or 8, but don't show more than 10. Not more than, don't even go to 10, not more than 8. Okay, because if you show more than that, the examiner will not have time, will be bored with what you're showing, and might not look at your good one, might not remember your good one, but might remember something that you don't think is good. Follow பண்றீங்களா என்ன சொல்றேன்னு? That happens. As a teacher, I have felt, oh, good, that's a good one, and you show another, and you show another, and you show another. I forget the good one. I only remember the okay one. Okay, that is okay. Okay. So her work is okay. Instead of remembering the good one, I will only remember the medium one. So don't show too many. சரியா விளக்குதா உங்களுக்கு? நான் என்ன சொல்றேன்னு விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க இது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிட்டு வருதுன்றத பாருங்க. சார் அப்போ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு இமேஜ் மட்டும் நம்ம A3ல நோட்ல இருந்து A3ல எடுத்து வச்சுக்க சொல்றீங்க, ரைட்டா? பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்ப என்னைய கேட்டா பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து காட்டுறதா இருந்தால் அதை வந்து கலர் பென்சில்ல நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? we did one color pencil work, right? At least I did one color pencil work. I don't know if you did. கலர் பென்சில்ல தான் சார் பண்ணிருக்கோம். சரியா? So I think if you show that as your color pencil work, 2-point perspective, yeah. ஆமா சார். If you show that, that will be a very good idea, because a pencil control is also good there. Yeah, pencil control is also good there, and also the drawing is good, and you are also showing perspective. சரியா? அப்படி வச்சுக்கோங்க அது. ஓகே சார். ஐசோமெட்ரிக் நோட்லயே இருக்கட்டுமா இல்ல அதுவும்? ஐசோமெட்ரிக் நோட்லயே இருக்கட்டும். ஐசோமெட்ரிக் நோட்லயே இருக்கட்டும். ஏன்னா ஐசோமெட்ரிக் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்டா நமக்கு கொடுக்கல. ஐசோமெட்ரிக்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர எப்படி சொல்றது அதுன்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லயே வந்து ஐசோமெட்ரிக் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஐசோமெட்ரிக்னா என்ன அப்படின்றது வந்து ரொம்ப குறைச்சலான நாட்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால வந்து அது இப்ப நம்ம மாத்திரம் இல்லையே. இந்த 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 எக்ஸாம் அட்டன் பண்றது நம்ம மாத்திரம் இல்லை, நிறைய பேர் அட்டன் பண்றாங்க. யூனிவர்சிட்டிலேயே நம்ம காலேஜ் இல்லாம பிரிட்ஜ் அகாடமி இல்லாம நிறைய பேர் அட்டன் பண்றாங்க. அவங்கள நிறைய பேர் ஐசோமெட்ரிக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு காட்டவே மாட்டாங்க. சரியா? நான் பார்த்தது வரைக்கும் சொல்றேன். அதனால ஐசோமெட்ரிக் இங்கே இருக்கட்டும், இதுக்குள்ளே இருக்கட்டும். அவங்க பார்த்துட்டு கேட்கிறப்ப நம்ம வந்து ஐசோமெட்ரிக்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டாங்கன்னா அப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய பதில வச்சு நம்ம அவங்கள we can impress them with our answer, theoretical answer in the viva. Okay sir. So but have the isometric in your notebook. Okay sir. So the question would be, what is the difference between isometric and perspective drawing? In perspective, objects of the same size seem to become smaller as they recede from us. Yeah. In isometric, that distinction is not given because isometric means same size. So things don't become small. Things are the same measurement or shown in the same kind of measurement, but in different scale. Seriya? Excuse me, sir. Nenapa? Yes, pa? Sir, do I have to submit 6 artworks for online mode also? Yeah, I'm talking about online mode as well as, see, 6 submissions you will make digitally.
Okay. See, online mode or in-person examination, university examination, you're getting the same kind of certificate. You're going to be getting a certificate saying you completed a 6 months online course covering the certain subjects with Bridge Academy. Okay. Bharatidasan University is going to give a certificate. You have done a 6 months course with Bharatidasan University. So it's the same. So you have to do that. Okay? Okay. Okay, okay. See, this is what I mean when I say diagonals are shadows. Okay? Diagonals are light and shade. Okay? And any other line is a form. சார் Yes, ma. சார் 10 ஒர்க்குக்கு மேல சப்மிட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னீங்களா சார்? அது இப்போ நம்ம ஆமா. வாட்டர் கலர் 3 பண்ணிருக்கோம், ஆயில்ல 3 பண்ணிருக்கோம். சோ அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி தான் சொல்றீங்க 10. அதுவே கூட 10 வேண்டாம்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா, அதாவது அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுல நோட் பெஸ்ட். புக்ல இருக்கட்டும். இல்ல சார், நோட் புக்ல இருக்கட்டும். வாட்டர் கலரும் சரியா? ஆயில் கலருமே நமக்கு 6 ஒர்க் ஆயிடுதுல சார். அதுல எது பெஸ்டா ஆமா. இருக்கோ அத மட்டும் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றீங்க, ரைட்டா? அத மாத்திரம் 6 ஒர்க் வந்து நமக்கு வந்து கிளியர் ஃபைல்ல இருக்கும். So that is what you will call as submission. The external examiner will definitely see all those 6. Definitely see. Okay. The rest of the works, if the external examiner wants to see, they will see. Huh? If they don't want to see, they won't see. Okay. But you will show. You will have. You will give the notebook also. So they will say, okay, and I know your work is good, so I don't want to see. Sometimes they say that. Okay. So, but have that in your hand is what I'm saying. See, I'm not copying that reference. Now, can you see that? I am taking the ambience from there. I'm just taking the ambience from there.
இவ்வளவு தூரத்துக்கு I did so much to get these forms here, right? But for realism's sake, I'm erasing it. Because near the candle, it's going to be dark. Okay, under the candle, it's going to be dark. Away from it, it's going to become light. சரியாம்மா, போதுமா? சரியா வந்துருச்சா? Okay. Rajpal, you understood, right? I gave the answer to your question, right? Yes, I understand. Sir. Sir. Hello, sir. Yes, ma. சார் நான் இந்த பேலட் நைஃப் ஒர்க்குக்கு ஒரே ஒரு நைஃப் மட்டும் வாங்கி வச்சா போதுமா சார்? அதுல நைஃப் செட் எங்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆக்சுவலா 2 நைஃப் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் கொஞ்சம் போட்டோ அனுப்பிச்சுடுறீங்களா சார்? வாங்கி வைக்கிறேன் கிளாஸ்க்காக. சரிம்மா. ஓகே சார், தேங்க்யூ. எனக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டு விட்டுறேன், அந்த மாதிரி அந்த போட்டோ அனுப்பிச்சுவீங்கன்னு. ஓகே சார். ஆக்சுவலா நான் எல்லா செட்டும் வச்சிருக்கேன் சார், அது ஊர்ல வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அது இப்போ இல்ல, அதனாலதான் சார் இப்போ வாங்கி பண்ணலான்ட்டு. வேற ஒன்று. சரி சரி சரி, நான் உனக்கு அனுப்பி விடுறேன். நீ வந்து எனக்கு ஒரு தடவை கேட்டுருங்க. சார். எஸ்மா. சார், இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் blend பண்ண போறோமா சார்? இல்லையம்மா, எதுக்கு blend பண்ணணுமா? சார் கேட்டேன் சார், blend பண்ண போறோமா இந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா மட்டும் கேட்டேன். கட்டாயமா இல்ல, அதுக்காக இவ்வளவு பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். blend பண்றதா இருந்தா ஆரம்பிக்கும் போதே blend பண்ணி விட்டுருப்பேன். blend பண்ணி இருந்தா ஒண்ணுமே வேலையே இல்ல. blend பண்ணி இருந்தால் it won't be this beautiful. blend பண்ணி இருந்தால் it won't be this beautiful. Yeah, Anganga, there is a little bit of white showing in many places, right? And any place, even the darkest place that you see, if you go very close and see, there'll be a little bit of white, right? Isn't it? So that is the beauty of not blending. So sometimes when I'm doing a very elaborate work, if you go to my, I don't know if you have seen the bulb work that I have posted in YouTube, and the bulb is also there in Facebook. I don't know how many of you have seen that. If you have not seen that, please go and see that. Those are unusual works. Those are unusual works. There are very few people who will attempt that. And I have done a very, very, very careful study, and the result is also good. So I think it's worth seeing. Okay, so go on, please go and see that.
என்னப்புல 2 மணிக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. வந்துட்டீங்க ஒரு 2 மணி ஆகலையா? See how I'm manipulating the light and shade by just adding a little bit of dark here and a little bit of dark there. But the picture is becoming better, right? There are some people who would say, like, why do you have to do this? You can just give it a flat black. So I asked them, why do you paint? You can just buy a painting from somebody and keep it. Why do you paint? It's difficult to paint, right? So why do you paint? The satisfaction of doing something on your own, right? சார் Yeah, சார் இப்போ இது பிளெண்ட் பண்ணாம மேல நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணா இது ப்ரொடெக்ட் ஆயிக்குமா சார்? ஸ்ப்ரே பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்ப்ரே பண்ணி காட்டுறேனே. ஓகே சார். ஏன்னா இது நம்ம ஃபைல் பண்ண போறோம்ல சார், ஸ்மட்ஜ் ஆயிட போகுதுன்னு கேட்டேன் சார். ஓ, செஞ்சுட்டேம்மா கூடவே? பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, பண்ணி இதை சப்மிட் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணிட்டேன். சரி, எல்லா ஒர்க்குமே நீங்க பண்ணும்போது கூடவே பண்ணுவோங்க சார். ஓகே ஓகே, சரி சரி. ஓகே, ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது 2-3 விஷயங்கள் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும். சரியா? So these are very important aspects of safety during spray. Okay. One ஐயர் வந்துட்டியா? Okay, okay. I don't know if this is being inside the recording area or not. Okay, let me sign it before I spray it. Okay. So I will sign it here. சார், எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சில பேர் வந்து இப்ப பேஸ்டல் ஒர்க்லாம் சில பேர் பண்ணிட்டு சார், அவங்க ஸ்ப்ரே வந்துட்டு தேவையில்லை, அப்படியே நம்ம அழுங்காம ஃப்ரேம் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டா ஒன்னும் ஆகாதுங்கிறாங்க. ஸ்ப்ரே வந்து கட்டாயம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார்? இல்லம்மா, ஸ்ப்ரே கட்டாயம் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் இருமா, வரேன். இன்னைக்கு 23 இல்ல? ஸ்ப்ரேன்றது அடுத்து மெயினா அடுத்து ஒரு ஒர்க் நம்ம இது மேலே செய்ய போறோம், இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் செய்ய வேண்டியிருக்கு, ஆனா கலர் ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்றப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரே கட்டாயம் தேவை. சரியா? இல்ல, அவ்வளவுதான்.
முடிஞ்சிருச்சு, இந்த படம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. படம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. இது என்ன அப்படின்னா சும்மா வந்து அந்த சிம்பிள் வந்து அந்த இவங்க ஓரியன்டல் பீப்புள், இவங்க ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் பீப்புள் வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. கல்லுல, ஜேடுல ஒரு கல்லுல செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த அதை ஒரு ரெட் இங்க்ல துவச்சி ஒரு சீல் ஒன்று வைப்பாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக வந்து ஐ ஆல்சோ டூ தட். ஓகே, ஸோ ஒன்றும் கிடையாதுமா, ஒண்ணுமே கிடையாது. சும்மா லைன் லைனா போட்டிருக்கீங்களா சார்? ஆமா, சமயத்துல ஏஜ்டார்னு எழுதுவேன், சமயத்துல சும்மா அப்படியே தேய்ச்சி விட்டு போயிருவேன். சும்மா அது அழகா இருக்காதா? கண்டிப்பா சார். இது முடிச்சிடறேன். சோ படம் முடிஞ்சிருச்சு, you have completed the picture, but you don't need to do anything. This can be framed. Then you do a double frame. What you do is, there is a cutout frame and this comes from behind, right? You make a cutout slightly bigger and the top cutout will be slightly smaller. So any dust that is falling from here will fall into that gap. How to frame pastel or charcoal artworks with, if you ask for it, YouTube, there are links. They explain this. Okay. So you don't have to spray. You can go for framing. But if you spray, it is a safety measure. But if you don't want to spray, but if you spray, it will become darker. Everything will become dark. Light will be light. Dark will become very dark. So contrast will increase. Some other detail will go. Okay, so I prefer not to spray. So, but what I'll do, if at all I spray, it is in between the drawings. Finally, I won't spray, but what I'll do is I'll take butter paper, glossy butter paper, the shining butter paper. Matte butter paper will take the color. Glossy butter paper will not take the color. I'll fold it properly and stick it in the back. And I will show it as it is to people. And if somebody wants to see it fully, so I say, if you are going to buy, give me the money, I'll open and show. See, okay, I won't do that, but okay. I hope it's inside. Okay. சார் இன்னொரு சின்ன டவுட் சார். ஒரே இதை முடிச்சிடறேன், இன்னும் முடிக்கல. See, when you are going to be spraying, there should not be any fire nearby. This is highly inflammable. So this can, see, they have put the symbol highly inflammable. So don't have near the fire. And that it should be well ventilated. It's always better to go out of the house and spray. But since I can't take the camera out, I'm going to show it here itself. Always start about 15 inches or 15, okay, away from the paper. See, this is about 15 inches away from the paper. I'm going to spray from here. Okay. What I'll do is I'll start spraying from outside and then come inside. Don't start from the center. There'll be a very bad patch. So I'm going to start from, just to show you, I'm going to start like that from outside. And keep moving like that. Out to out. Okay. Oops. Do we get this?
Now this is sort of safe. It's never 100% safe. Okay, anything else that you want to know? சார் இந்த எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் சார். இந்த எல்லோ கலர் நடுவுல வந்து கலர் பென்சில்ல குடுக்கலாமா இல்ல குடுக்க கூடாதா சார்? வேணாமா, எதுக்குமா? அதே மாதிரி சில பேர் ரெட் கலர் யூஸ் பண்றாங்க சார். சில சார்கோல் பெயிண்டிங் நான் பாத்திருக்கேன், சில ரெட் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அது மாதிரி சார்கோல்னா ஒன்லி பிளாக் மட்டும் தான் இருக்கும். சைனீஸ் பீப்புள் வந்து ஒரு ரெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது அது இங்க் ஒர்க் சார்கோல்ல இருக்காது, இங்க் ஒர்க்கா இருக்கும். இங்க் ஒர்க்ல வந்து ரெட் இங்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ சார்கோல்னா நீங்க சஜஸ்ட் பண்றது இல்ல இந்த கலர்லாம் நடுவுல? சார்கோலோட கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரேர். ரொம்ப ரேர்னா வந்து வெறும் சார்கோல் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணாம, இப்ப இந்த செட்ல அது சார்கோல் பிளாக்கா இருக்கு, லாஸ்ட் வந்து சார்கோல், அடுத்து வந்து ஒரு டார்க் பிரவுன், ஒரு லேசா வந்து ஒரு இது வந்து பர்ன் சியன்னா, இது ஒயிட். இப்ப கொஞ்சம் மத்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தே மைட் யூஸ் yellows, greens மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். பண்றதுனால தப்பிதம் இல்லை, ஆனா பண்ணணும்ன்ற தேவையில்லை. நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டே பியூட்டி தான். அதுக்குதான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் வெளியில கொடுத்துட்றேன். கம்ப்ளீட்டா வெளியில அதோட இப்ப இடிச்சுக்காம இது தனியா வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குது. சரியாமா? Okay, so tomorrow what are we doing? What do you want? Tomorrow shall we do the beetle with gouache? Hello? Yes sir, பண்ணலாம் சார். beetle செஞ்சிரோமா நாளைக்கு? ஓகே சரி, நீ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோமா சார்? ஆமா சார், சார்கோல்ல இங்க் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஒர்க் ஒன்னு இருக்கு சார், அதை நான் இப்ப காமிக்கட்டுமா? சார்கோலும் இங்குமா? ஆமா சார். ஒரு நிமிஷம் நான் இதை பேக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதை அப்படி பாதியில நின்றுச்சுன்னா அப்படியே பேக் பண்ணாம விட்டுறேன். அதனாலதான் அந்த பென்சில் அந்த சாஃப்ட் பென்சில் காணாம போயிடுச்சு. எங்க போச்சுன்னு தெரியல, அதை கண்டுபிடிச்சு எடுக்கணும். நான் இந்த ப்ரஷ்ஷை தூக்கி வச்சிடுறேன். திங்ஸை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து ஏன்னா ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா முடிச்சுட்டேன்னு நினைச்சு நான் பேசாம விட்டுருவேன். ஓகேம்மா, எஸ்மா, யூ கேன் ஷோ. வீடியோ ஆன் பண்ணணும்ல? ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருக்குமா, என்லார்ஜ் பண்ணி விட்டுரு. பிளாக்கா இருக்கிறது ஃபுல்லா சார்கோல், ரெட்டா இருக்கிறது இங்காமா? ஆமா சார். இந்தியன் இங்கா இல்லாட்டி சாதாரண ஃபவுண்டன் பென் இங்கா? அக்ரிலிக் இங்க் சார். ஓ, அக்ரிலிக் இங்க். ஓகே, பெயிண்டிங் மெட்டீரியல் தான். ஆமா சார். ஓகே, வண்டர்ஃபுல்லா இருக்குமா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பிரமாதமா வந்திருக்கு. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, அந்த வாத்தியானுக்கு வந்து வாத்தியான் புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்குல்லமா, என்னமாச்சும் ஒண்ணு இது இப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லாம இருக்கவே முடியாது. என்னன்னா அந்த நெக்ல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல போனா தலை வந்து அந்த கொண்டைக்குள்ள உள்ள வருது இல்லமா, அந்த கொஞ்சம் இன்னும் பெருசா இருக்கும். ஒண்ணு மேல போகணும் எல்லாம், அப்படி இல்லாட்டி ரைட் சைடுல உள்ள வரணும். கரெக்டா இதுல இருந்து போய் அப்படியே வளைஞ்சிருது இல்லையா? இந்த இடம் வெளியில வந்து வளையும். இப்ப இப்படி திரும்பினா, இப்ப என்னைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தியாமா, இங்க இருந்து நெக் இப்படி வருது, வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வளையுது. ஆக்சுவலா அப்படி தலை வந்து இப்படி பின்னாடி வந்து அப்புறம் வளையும். சரியா? அப்ப அதை லேசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டா போதும். பிளாக்க வச்சு லேசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கொண்டை அந்த இடத்துல இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கிடலாம். கொண்டைய மாத்திரம் தூக்கிட்டு அந்த ஹெட் அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அப்படி வந்து அப்படி வளைஞ்சு அப்படி அந்த இடத்துல அந்த பள்ளம் வருது இல்லையா, அந்த பள்ளம் வராம வச்சிடலாம். லேசா அந்த பள்ளம் இருந்தா போதும்.
ஓகே சார். ஓகே. இந்த இடம் சரி, அந்த எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே சார். ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்குமா. வெரி குட் வெரி குட். கையெழுத்து போட்டு டேட் போட்டு டேட் போட்டிருக்கியாமா? சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி வரைஞ்சது சார். சைன் பண்ணிருக்கேன் பட் டேட் போடல சார். சரி சரி ஓகே. சொல்லுங்க. இன்னொரு ஒர்க் இருக்கு சார், அது காமிக்கிறேன் சார். அது சரி ஓகே. சார் இது இப்ப ரீசெண்டா பண்ண போர்ட்ரேட் சார். ஓ ஜோதிகா. ஆமா சார். இல்லையா? ஓகே. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி பின்னாடி இப்படி போச்சு. அப்படி சாச்சிருமா. கொஞ்சம் தலைய முன்னாடி வர்றோம். ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஆனா அந்த தேய்ச்சி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றது தெரியறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சதோ? ஆமா சார். இது ஆக்சுவலி எல்லாமே நான் பிளெண்ட் பண்ணி தான் சார். ஓகே. பிளெண்ட் பண்றதா இருந்தால் நான் வந்து ஸ்டம்பை வச்சோ ஃபிங்கரை வச்சோ ஒரு பிரஷை வச்சோ பிளெண்ட் பண்ணாமல் ஹெச் பென்சிலை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுமா, இல்லாட்டி ஹெச்பி பென்சிலை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணு. ஓகே சார். ஆக்சுவலி நான் பேப்பர் ஸ்டம்ப் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ண மாட்டேன் சார். பிரஷஸ் மேக்கப் பிரஷஸ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுவேன் சார். எல்லா இடமும் பிளெண்டிங் சொல்ல முடியாது சார். ஒரு சில இடங்கள் மட்டும் பிளெண்ட். இங்க ஃபேஸ்லாம் வந்து ஹெச்பி பென்சில் வச்சு தான் சார் பிளெண்ட் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கெல்லாம் பிரஷ். ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஹெச்பி பென்சிலோ இல்லாட்டி ஹெச் பென்சிலோ வச்சு பிளெண்ட் பண்ணோம்னா பேப்பர் வந்து டேமேஜ் ஆகாது. இது ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் எரேசர் வச்சு டிரா பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே 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 ஓகே. வெரி நைஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல்லி டன். ரொம்ப நல்லா இருக்குமா. ஆக்சுவலி இது வந்து போர்ட்ரைட் சார்கோல்ல நான் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். அதனால தான் எக்ஸாம் அப்போ போர்ட்ரைட் வந்து சார்கோல்ல எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் சார். எடுக்கலாமா, தாராளமா எடுக்கலாமா. ஓகே. தாராளமா எடுக்கலாம். ஆனா நான் அந்த எக்ஸாமை பத்தி திரும்ப பேசுறப்ப நான் சொல்லுவேன். வீட்டுல உட்காந்து என்ன நம்ம எக்ஸாம்ல செய்ய போறோமோ அதை வந்து வீட்டுல உட்காந்து 2 hours செஞ்சு முடிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரணுமா. ஏன்னா so see when you come prepared like that, I can finish this in 2 hours because I have already finished this in 2 hours. Then you have the confidence. See, you start the work, it is 1.5 hours gone and you have a lot of work to be done. Now towards the end, it looks as if it is a lot of work. That anxiety, that fear will lead you to mistakes. So you should be very confident when you come for an examination. That is why you have to practice well before you come. Okay. Okay, ma. So day after tomorrow, we are going to be doing gouache beetle. Okay. Tell me which beetle. I think I have sent some 3 beetles or 4 beetles, right? I have sent 3 beetles. You can choose one and send it across. Or we can add color to one of these beetles. Now, we are not doing zoological drawings. So we can do this. Okay. Okay, pa. Okay then. So, shall I close it?